In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old Colony Club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old Colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vickis Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Tja, so ist Not es. the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around, but I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. Oh Mann. Tag 12. Morgen ist die Beerdigung. Studenten melden sich freiwillig, um Bauern zu helfen. Orthodoxer Priester besticht Bürgermeister und griechischer Priester wird Vorsteher der orthodoxen Kirche von Freeburg. Also hat er jeder Trick am Stecken hier. Wahnsinnig.
My morning ritual was plagued by the smell of Vicus Vargas' fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vicus was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. Fruchtkorb. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real. The sound of the engine was real. The dust was real enough too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. Well, what talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack, but not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. Well, some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly. Why, you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine.
And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster Maurice Bell when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow Vickers Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you $500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack. And I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it. And call me. Okie dokie. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, den nächsten Tag. Nö, doch, wir sind bei der Arbeit. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Okidoki. Vickers Varga helfen oder Christopher Sand helfen? Oh, scheiße. Wir helfen Sand, der war vorher schon immer ganz cool. Jetzt bin ich gespannt. Tell him it's Boyd. So, ich bin zu müde. Ja, er darf nach Hause gehen. Ich habe zu viel getrunken. Bist du bescheuert? Bist du bescheuert, Alter? Sie ist betrunken? Bin ich denn blöd? Ja, manche Sachen denke ich mir halt echt, das geht gar nicht, gell? Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass wir mit der Effizienz der Freeburger Bordelle, wir kürzen das Budget. Nochmal? What the fuck geht eigentlich ab? Da sind 8 und da sind 7, da fliegt sie raus. So, manchmal muss man halt Gehalt. Hier ist ihr wöchentlich 660. Morgen ist es soweit, lassen Sie ihm bis dahin nichts zustoßen. Die Stadtverwaltung kann Ihrer Anfrage derzeit nicht nachkommen für SWAT-Verbesserung. Stadtverwaltung ist scheiße, Alter. Wir haben jetzt nur 6 Polizisten. Wie soll ich denn den Tag überstehen? Ermittelte Beamte, alles mögliche, aber so ist es halt. Wenn wir keine Möglichkeit haben, irgendwelche Polizisten einzustellen, King Louis Nachtclub. Wir haben einen Anruf von einem Clubbesitzer erhalten, der sagte, dass sich in der Eingangshalle eine Schlägerei entwickelt habe, an der mehr als 20 Leute beteiligt seien. Die Sicherheitsleute wollen sich nicht einmischen, weil ein paar der Kämpfenden Messer bei sich haben. Es liegt bereits mehrere verwundet auf der Tanzfläche, aber niemand weiß, was das alles ausgelöst hat. So, ich gucke jetzt nochmal, das ist halt schon ein ganzes Stück weit weg, ne? Also, wir nehmen ihn mit, wir nehmen sie mit. Ah, SWAT und Mannschaftswagen. Vielleicht hilft, ich habe keine Ahnung. 3 haben wir dann noch zur Verfügung gerade. Ich bin echt mal gespannt. Reicht es mit 3 SWAT und Mannschaftswagen? Eine Schlägerei aus 20 Leuten?
Ist natürlich schon eine ganz krasse Sache. So, wir haben einen Angriff in der Vorstadt. 2 Teenager sind im Spaziergang mit Hundestreit geraten und schließlich wird über den Hund gehetzt. So, dann geht ihr halt hin. Alter, jetzt habe ich niemanden mehr. There are no offices free at the moment. Siehst du, und das meine ich. Das ist das, was ich meine. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, Kirche, Mord, 23 Sekunden. Ein Junge liegt am Boden und kann sich nur unter größter Mühe eines wütenden Hundes erwehren, der nach seiner Kehle schnappt. Den Hund mit einem Teaser betäuben. Ja. Der Hund lässt den Jungen los und sein Besitzer setzt zur Flucht an. Das Rad des Jungen borgen, dem Besitzer nachrennen, dem Teenager befehlen, stehen zu bleiben. Wir borgen uns mal das Rad. Yes! Jetzt geht's langsam los, Freunde. Massenschlägerei. Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt, alles gut. So, 19 Sekunden, kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück. Mannschaftswagen. Ach, den Mannschaftswagen kann ich immer benutzen, aber SWAT nur einmal, ne? So, wir haben weiterhin 6 Polizisten, wir haben nur noch ein paar Sekunden Zeit. Ich brauche halt freie Polizisten, das ist das Problem. So, wir haben wieder Polizisten da. Also, ein Gemeindemitglied, Maria Serpentin, hat Schüsse in der Kirche gemeldet. Ein bärtiger Mann mit Hut ist in einen Beichtstuhl gegangen und kurz darauf habe ich ein paar Schüsse gehört. Dann hat der Mann gelassen den Beichtstuhl verlassen, sich bekreuzigt und auf einer der Bänke niedergelassen. Ich glaube, er betet. Nehmen wir 4. Ich weiß halt nicht, ob die Besoffene da wirklich gut ist, wenn wir die mitnehmen. St. John's Krankenhaus. Linda Howard hat stark nuschelnd angerufen und gesagt, jetzt haben sie in den letzten Minuten Gesicht genommen. Du bist ein Gift gespringt vor Aufsehen. Ach, das ist mega weit weg. Ich hoffe, dass jetzt nichts passiert. Ich hoffe, dass nichts passiert. Aber es ist schon 18:20 Uhr. Heute ist, glaube ich, gar nichts los, ne? So, Bericht für den Mord. Yes, hey. Im Moment ist es richtig, richtig cool. Gefundene Beute, nicht automatische Waffe. Okay, momentan kann ich wirklich zufrieden sein. Von der Mafia verkaufen lassen. Wir bringen sie mal zur Polizeiwache. So ein bisschen Anstand sollten wir auch haben, ne? Versuchter Mord. Falscher Alarm. Und dafür haben wir 2000 Polizisten mitgenommen. Aber ist normal. Das ist genau das, wo man halt später mal irgendwie vielleicht so einen Ticken abschätzen muss. Braucht man das? Ist es jetzt falscher Alarm oder nicht? Aber du weißt es halt nicht. Man weiß es nicht. Christopher G. Sands Eislauf Arena. Ein Eisverkäufer hat eine verdächtige schwarze Tasche bemerkt, die seit ein paar Stunden allein auf einer Bank liegt. So, dann schicken wir alle hin. Alle, die wir haben. Ich glaube, das muss halt auch wirklich sein, oder? Weil so sind wir in letzter Zeit ganz gut gefahren eigentlich. I guess. So, Bericht Mord. Keine neuen Ansichten gefunden. Krass. Die Beamten vor Ort haben bemerkt, dass sich in der Tasche etwas bewegt. Zurückbleiben, bis die Bombenspezialisten da sind, auf der Tasche schießen. Das ist bestimmt noch eine Katze oder so. Der hat gefasst. Beamte unversehrt. Zivilisten unversehrt. Es war mir irgendwie klar, wenn sich eine Tasche bewegt, glaube ich nicht, dass es... So, Tag beenden. Also gut.